In this video, I'll be doing a Portuguese language breakdown of Marisa Monte's classic song, Não É Fácil. So let's get right into it and take a look at the beginning. Não é fácil não pensar em você. Não é fácil, é estranho. So the song starts off with Não é fácil. Fácil means easy, and pay close attention to how the IL is pronounced. Eu, fácil. É can be translated as it is, so não é would be it's not. Não é fácil, it's not easy. Não pensar em você. Pensar em is to think about, so não pensar em você is not thinking about you. Notice how we have a nasal ing sound in pensar and em. So putting it all together, we get não é fácil não pensar em você. It isn't easy not thinking about you. Não é fácil não pensar em você. Then it repeats, não é fácil, é estranho. It's strange. Não é fácil, é estranho. So this NH is pronounced sort of like the NY in the English word canyon, except you pull your tongue back just before it makes contact with the roof of the mouth. Estranho. Não te contar meus planos, não te encontrar. Then it goes, não te contar meus planos. Não te contar, not telling you. Meus planos, my plans. This te is the indirect object pronoun for you. So the song goes, é estranho não te contar meus planos. It's strange not telling you my plans. Não te contar meus planos. Não te encontrar. Now, encontrar can mean to find or to meet, but in this context, the meaning is closer to see or run into. So, não te encontrar, not seeing you. Não te encontrar todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo. Todo dia de manhã. Todo dia, every day. De manhã, in the morning. So, todo dia de manhã, every morning. Notice how the DI and the DE are pronounced like G. Enquanto eu tomo, while I drink, meu café amargo, my bitter coffee. So every morning while I drink my bitter coffee, Todo dia de manhã enquanto eu tomo meu café amargo. Ainda boto fé de dia te ter ao meu lado. then it goes, ainda boto fé. In this context is like saying, yeah. Ainda means still. Then boto fé is I have faith. So ainda boto fé, I still have faith. De dia, of one day. Te ter, having you. Ao meu lado, by my side. So altogether we get ainda boto fé de dia te ter ao meu lado. I still have faith of one day having you by my side. Or I still have faith that one day I'll have you by my side. É
anda, boto fé de um dia te ter ao meu lado. Na verdade, eu preciso aprender. Não é fácil, não é fácil. Na verdade, literally in truth, as in the truth is. Eu preciso aprender. I need to learn. Na verdade, eu preciso aprender. Then it repeats, não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Onde você anda, onde está você? Toda vez que saio eu me preparo pra talvez te ver. Then she goes, onde você anda? Now the verb andar can mean to walk or to go, but it's also used to talk about where someone's been. So, onde você anda is like saying, where have you been? Onde está você? Where are you? Onde você anda, onde está você? Toda vez que saio, every time that I go out, me preparo, I get ready or I prepare myself, para talvez te ver, to maybe or possibly see you. As in, every time I go out, I get ready just in case I see you. Toda vez que saio eu me preparo pra talvez te ver. Na verdade, eu preciso esquecer. Não é fácil, não é fácil. Na verdade, the truth is, eu preciso esquecer. Literally, I need to forget. In this context, it's kind of like saying I need to get over it and move on. Na verdade, eu preciso esquecer. Then it goes back, não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. O que eu faço, o que eu posso fazer? Não é fácil, não é fácil. O que eu faço? What do I do? O que eu posso fazer? What can I do? O que eu faço, o que eu posso fazer? Não é fácil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Se você quisesse ia ser tão legal. Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal. Then it goes, se você quisesse, if you wanted. So, quisesse is in the past subjunctive form of the verb querer, because it's expressing a hypothetical situation. Ia ser tão legal. It would be so nice or so great. Ia ser is a colloquial way of saying it would be. And it's formed by taking the imperfect tense of the verb ir plus the infinitive or unconjugated form of the verb. Now, in standard textbook Portuguese, this would be seria, which is the conditional tense of the verb ser. You'll see these two being used interchangeably, as we'll see. Se você quisesse ia ser tão legal. Acho que, I think that. Eu seria mais feliz, I would be happier, literally more happy, do que qualquer mortal, than any mortal. Acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal. Notice how the AL is pronounced ao. So, acho que eu seria mais feliz do que qualquer mortal
is like saying, I think I'd be happier than any living soul. Na verdade, eu não consigo esquecer. Não é fácil, é estranho. Na verdade, the truth is, não consigo esquecer. I can't forget. So, não consigo in this context can be translated as I can't, and it implies a sense of effort or difficulty involved. As in, no matter how hard she tries, she just can't seem to get over her past love and move on with her life. Na verdade, eu não consigo esquecer. And then the song ends with não é fácil, é estranho. It isn't easy, it's strange. Não é fácil, é estranho. Thanks for watching, and I hope you enjoyed this song as much as I do. Till next time, ciao.